¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas meditadoras, queridos meditadores. Qué bueno, qué gusto, qué privilegio encontrarles aquí en esta pausa, en este lugarcito que abrimos cada quien en su vida cotidiana para reunirnos y meditar juntas, meditar juntos. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora tenemos ya 2 integrantes en nuestro grupo de meditación que hablan inglés. Así es que ahora traduciré lo que acabo de decir. Good morning to everyone. I'm so very glad. I feel honored that you are here with integrating yourself to this circle of meditation. I feel thank you that each one of you is opening a gap in your everyday life so we can reunite today. Thank you. Today since yesterday we have 2 people who speak English. So from now on I'm going to translate every meditation. Welcome to everyone. Bienvenidas, bienvenidos. Nuestra meditación de hoy es viernes, entonces ustedes saben que los viernes cerramos la semana con un broche de oro y nuestra meditación de hoy va a estar dedicada al silencio. Today is Friday and every Friday we close the week with the golden seal. And today we are going to dedicate our meditation to silence. As we saw in previous meditations, the silence is the gate to wherever you want to go, wherever you want to be. The silence is the point, the location where there's no time or space, when you are everything and nothing at the same time. You reunite with the infinity and the essence of what you are. Como hemos visto, el silencio es la puerta para hacer lo que quieras y la puerta para ir a donde quieras. El silencio nos permite encontrarnos con el infinito, ser infinitas al mismo tiempo que no ser nada. Nos reencontramos con todo lo que es y nos reencontramos con nuestra esencia, con aquello que nosotras somos. El silencio es también la puerta de la percepción. Hemos practicado en todas las meditaciones que hemos hecho el que nosotras podemos mover nuestra percepción y cuando movemos nuestra percepción cambiamos nosotras y cambia el mundo. Que eso eventualmente nos lleva a la conciencia de que tenemos bastante libertad en cómo vamos a vivir nuestra vida y tenemos bastante libertad en co-crear el mundo tal como lo conocemos. Pero hoy vamos a poner el énfasis en el cambio de percepción. And we experienced before in our meditations that silence is also the gate to different perceptions. As we saw, perception is when we change our perception, we change ourselves and the world changes. So when we do that, when we experience that, we realize that we have a lot of freedom choosing who we are and a lot of freedom co-creating with the rest of the humanity, the world as we know it. If enough people changes their perception, we can change the world. And now, today we are going to emphasize that. We are going to emphasize that. We are going to go to practice our inner silence, and we are going to try to expand it as long and as far as we can.
Lo que vamos a practicar hoy es eso. Vamos a practicar nuestro silencio y vamos a tratar de expandirlo tan largo y tan ampliamente como podamos. The purpose is that we can make to ourselves a very large gate of perception. El propósito es construirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, una puerta bien grande de la percepción. ¿Están listas? Are you ready? Let's go. Entonces, first of all, our body position. Primero que nada, la posición de nuestro cuerpo. Vertical, open, harmonious. Primero que nada, la posición de nuestro cuerpo, vertical, open, abierta y armoniosa. We close our eyes and we feel our body. Is there any adjustment that we want to do in order to have a more vertical, a more open, and a more relaxed position? Y cerramos los ojos y sentimos a nuestro cuerpo. ¿Hay algún ajuste que querramos hacer para tener una postura más erguida, más abierta y más relajada? And then we breathe. We inhale deeply through our nose and we exhale deeply through our mouth. Inhalamos ahora. Respiramos profundamente. Inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos profundamente por la boca. And while we are doing so, we can remember that the deeper you breathe, the deeper your energy is going to move. Y mientras hacemos esto, podemos recordar que entre más profundo respiramos, más se va a mover nuestra energía. And the deeper our energy moves, the farther we can move our perception. Y entre más movemos nuestra energía, más podemos mover nuestra percepción. Inhale, exhale. Inhalamos, exhalamos. And we can feel how our belly expands when we inhale and then gets back when we exhale.
podemos sentir cómo nuestro abdomen se expande cuando inhalamos y luego se contrae cuando exhalamos. Deep breathings. Respiraciones profundas. Focus your attention in the physical aspects of your breathing. Feel the movement of your abdomen, your belly. Enfócate en los aspectos físicos de tu respiración, en el movimiento de tu abdomen cuando respiras. That is just a shift of perception, a complete shift of perception. As we're doing now, when you die, you have to let go everything and enter the silence, your inner silence. Being in inner silence allows you to rebuild yourself. It re-energizes you, and from there, you can rebuild yourself. La muerte es finalmente un cambio de percepción, un cambio total de percepción. Igual que lo estamos practicando ahora, necesitamos o se requiere para este cambio de percepción soltar todo
y entrar en silencio, en tu silencio interior. El silencio interior nutre tu energía y desde ahí puedes reconstituirte hacia donde tú quieras. And from there you can rebuild yourself to wherever you want, whatever you want to be. Now let us be in silence for several minutes. We're going to be in silence, and I'm going to ring a bell every 3 minutes, so you can, if you have been distracted, you can get back. If you feel distracted by any thought or any feelings, remember, focus your attention in your breathing. Ahora vamos a estar en silencio por varios minutos. Durante este tiempo yo voy a sonar una campana cada 3 minutos para traer de vuelta tu atención al silencio. Y si en algún momento te sientes distraída por pensamientos o sentimientos, acuérdate que regresas tu atención a la respiración y regresas al silencio.
And from here, feel, imagine, visualize. What do you really want to do today? What are you going to love doing today? Just visualize yourself doing it. Y desde este punto, visualízate, imagínate o piénsate a ti misma, a ti mismo, realizando lo que realmente amas hacer hoy. ¿Qué es lo que de verdad quieres hacer hoy? Visualízate haciéndolo. And feel the mood that visualization is bringing you. And if it isn't joyful enough, change it. Y ahora siente el ánimo que esta visualización te trae. Y si no está suficientemente gozoso, cámbialo. Let the mood expand. In your whole being. Deja que este ánimo se expanda por todo tu ser y más allá. And beyond. Now open your eyes, and if you have paper and pen at hand, write down what did you find, what did you see about silence, and about what do you want to do today. Y ahora, si tienes cuaderno y pluma a la mano, escribe qué fue lo que descubriste acerca del silencio y acerca de qué es lo que realmente quieres hacer hoy. ¿A dónde le vas a poner más corazón el día de hoy?
Y después juntamos las palmas. We join our hands and say thank you. Y decimos gracias. Thank you. Gracias. After that, we inhale and stretch ourselves. Y después inhalamos y después nos estiramos. Nos estiramos en todas direcciones. Abrimos los omóplatos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué tal estuvo el ejercicio? Entonces, hoy es viernes y el ejercicio de hoy está encaminado a descubrir que existe la muerte, ¿no? El momento donde finalmente entregaremos el equipo, donde finalmente dejaremos este mundo, pero también existen pequeñas renovaciones que nos suceden, pero que también podemos hacernos a nosotras mismas. Es decir, cada vez que entramos en silencio, de alguna forma soltamos lo que conocemos, lo que sabemos, y nos adentramos en el infinito de las posibilidades. Y desde ahí creamos algo nuevo. Entonces, este fin de semana estamos en la época del año donde es increíblemente propicio hacer eso. Justamente esta es la época del año donde el tiempo desaparece, donde los límites entre los mundos se desvanecen y donde entonces podemos explorar con mucha mayor facilidad, porque es propicio esto de hacer silencio y alinear nuevas percepciones. Entonces, la sugerencia para este fin de semana es que practiques hacer silencio, ya sea que, tal como lo hicimos ahora, abras un tiempo y te tomes asiento, hagas tu postura, hagas tu respiración y entres en silencio, y trata de sostener este intento y ojalá el silencio también durante al menos 20 minutos. Y mientras estés haciendo otras actividades, también procura tener tu mente silenciosa. La mente silenciosa te permite percibir exactamente qué es lo que estás haciendo y abrirte a las posibilidades de lo que están pasando ahora. Eso sería para el fin de semana. ¿Les parece buena idea? Excelente. Muy bien. Y ahora lo voy a decir en inglés. Así es que si quieren escribir sus comentarios, ahora es un buen momento. Today is Friday, so the suggestion for the weekend is that you practice your inner silence. You can do it by opening a gap in your everyday activities and sit down and see your posture and deep breathing, and then enter in your inner silence and sustain that for at least 20 minutes. But you can also practice this. I hope you do both ways, and by keeping your mind clear while you are doing your everyday activities. We are in the perfect moment of the year to do this, because the frontier between worlds is vanished, and the feeling, the perception of time is vanished too. So for this weekend, practice inner silence. Do you agree? Ok, corazones. Pues les agradezco mucho su presencia hoy. Qué bueno verlos a todos y a todas acá.
Muchas gracias también a quienes se conectan en vivo, en presencialmente, también a quien se conecta por AnyMeeting, a quien se conecta por Facebook y a quienes después acceden a esta meditación en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos vemos el lunes. Mándennos, porfa, sus comentarios. Si tienen fotos, buenísimo. Aquí los recibimos con mucho agrado. Dice querido Bernardo. Gracias, Nicté. Un abrazo a todos. Gracias, querido Bernardo. También un abrazo para ti. Y nos vemos el lunes. Besitos. Bye, bye.